It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afika siabano enchiremu enye. Meka say enkra efiri matemu. Winiba Junction abato DL kasebo epono so echiremu sem. Endrada emra nano nine abapa ho beye semano eduonu enantemu. Ena nkwanhyebrani bi etimi esia Winiba Junction nam so emanipa makon enan. Krana na omunyina da etime ahwere wonom enkwa. Na mumiensa eya school for mofra. Ena ba konso de oya taxi driver. Na no nso etwi hyanya. Enkwanhyeshi ye ewo Winiba ene Cape Coast kwantempo no so a eno ebe Winiba Junction ma na so nipa makon enan. Wonom nyina da etime ahwere wonom enkwa. Na kabatodwa echirem se Winiba Municipal Fire Service empenifo be kire mu a enkwanhye ne si endrata ewo mra Toyota RAV4 registration number no GN 5505-18 edimekatente na juzo be bomba de atumi akohyen akwakopa Hyundai Jet taxi registration number no CR 748-20 ho ene no Fofia Twanta no wadware abamo na mso nkwanhye we no etimi ekosi ye na nka ne kiremu sei taxi driver ne de atoyim ho na papa yi ehwere ne nkwa firi sei sade RAV4 ne bo maden etimi tena taxi ne so no na awereho ma papa yi wantumi anje agye kwa na otumi efiri mu eka wotoje kiremu sei enipa makon enson ene eye emaya na mtetete eye taxi ne mu no ewi atoyim ho no ma mekese no Wano mko PM ewa Winiba Trauma and Specialist Hospital. Meka say ebinum gu ha mo kase mo je renom nipa makon na de manim nyada wonu nyina de tumi afirimu a akwa lo hesem yi pa. Na ka ne kire mu say Fire Service Commander DO2 Frederick Edupoku echechense ne wo kire mu say emofra mo nyina da gu mo ye school for no wo mo nyina da eco school ewo St Paul's School ene ne wo ena afin so eye Uncle Rich preparatory school ane wo Winiba na wonum ya de fra me kese nkwanhye esia wo nyina da etimi ahwere wodom kwa empefo gusu kirem so mbode ahwe mapa made ndende ankwantie so mbode ade mu kirem abesom Ghana te wo kirem se oduhufo hu de esi ye nyina ya me wafa asa ne dinde Francis Kofi ede nsem sei ato de ye kasebo enim Pacho me din de Francis Kofi me fi akara me ba be san ko takwade enkwala ne de omo ye 4 be ma ba kon na me si afo 3 oh at the sport where there silent 3 years silent ba kon na open like all came out osu ni ye na ya hwem na 9 ade awo ne 9 ma na aloko na ono ye yi na de kon mo de to ka no mo ye de wo de omo ko na pe ni ba kon ti akire accident de me ne taxi ni de ye fi Winiba ya ba be san ko Cape Coast na RAV4 no white no isi wo no ono so dispenser chi ono so ba be san ko Winiba na wo ba na mde wo mo fi stop we san ko kunti no RAV4 no ye da obeye sprinter no overtaking na ohu me no ono upright brake the more speed wo mu no upright brake no when to me an control ono to no ko sprinter ni nche nti o to no ko sprinter no ono so so we save you from sprinter no ono all of a sudden or the share me pa no when taxi no ba no the share ban taxi there mu na be 7 because I need 2 oba ba kon na driver na o she ho no na boy ba kon na nkwala 4 na ye yi o mo RAV4 de no kwa me na me concentration because nkwala de mu hu de nkwala taxi de mu de nkwala wo na do mo wonti no me ba no man kwa RAV4 mo go straight to taxi no na me fe wona wo jina so won bra na taxi no me no mo na ba na do mo wo ti RAV4 no a che na mu hu de papa peni bi na mpo na me hwe driver no mu hu de o mama papa peni bi so o sha tare red mo de call ho no ba me nim so mo hu ka akwa mo de ne tum because na my attention won kwala no so nkwala de me ka say 3 film at the sport wana na wa me na na yet so okesa no de me nim so obo so nwu de no kwa de aha ba na osu ni ye ombie na no de ba osu me ha ni mrem nkwa mo nyina wo uniform mo she uniform uniform yellow blue yeah DLFM 106.9 Hey araho sampani a school for more from miensa any taxi driver wonu nyina dan ye boni bia nam kwantempon so a kobrane de milikatenta betwa for wonu so aje omonkwa e da free wonu nsem share wo Facebook no so DLFM 106.9 be hwesa de ka na aye ye sika de asie ni Winiba Junction ne mpatem de asie ni yare ho semo se wo ba uniform so wo ko school aba na ne obeti an accident si o mani ni na ewu
Kofi de ma video no nkwaso anaso na Ghana for no mehwe de ye kan because one ma hu de ye kan. Be said de car na hwam. Na sa wrong overtaking when the crash here na walk na de akura na nka okwa akope. Aya na wo hu ba bi omo pelin temako. Ade asem kura ni. Oh. Taxi driver nem ne ba bi o. Onam ne kwan. Na RAV4 no dimrika tente ekwa akwasan sprinter ho. Enam so ma mofra wo no ma ko school apon. Ni taxi driver na mane ya rekokra ne say ka na trapo wo no mti atete enti aka wo no matade. Ya twini pantwe na school ni abofra na dade awo no ma na pie na ya twini free car ma entwe. Ade de mbone nko emfa nko na wo kwan to this speed. Ada ekwan no kwa na nam so. Nyankopon. Yay! In fact, me wa fasi for hani pa adwin wo krom ha o. One said drivers for nankasa oya kwan no ma wo mu se kwan ni da ho no ma omu chika ne basabasa. Aban so anya ma wo mu so a no mu complain. Ye. Nyankopon fa mofra yi kra nsie. Oh, Ghana. Ama Ghana e be ye den wiase. Se kwantempon da ho no to bo ase. Wo be sen ka ho a, kofi video na pause. Ubese ka ho a wonim brekro ene sa wonim da ho anse wasan ka ho mirika tente gidi omam yusu sa ka sa ka se ne mummu ni pa wa kwan so aje omahu na mu de mirika tente kafu mu kura na osan ka ho o ka onte ase no asa yew e de aka ho nipa mako nan school for mofra munnim hwe na ka na atare da nipa hyema ya twe na ntwe. Oh. Ha. Nyankopon fa mo fa ne crazy ne de asie de nyame no mrekuri ma me sekura fem. Sika yanko ya nimu wae. Yantoa kase bone so na moderator at the General Assembly of a Presbyterian Church of Ghana, Right Reverend Dr. Abraham Nana Opare Kwache, Edin Sam Atuja Musa or some Bomadiano Yen Passan Bayan Tokwe Kosu Wabokono, a tour ebetimi, a chana sumjenia, Hoban Bohon Sam, Etimia Koso, Ewan Potemuho. When na okasetia eyesa ni aban penifoni bi ekasa na ochem se sam na mo kanedie eya no kansam keke no mo kan san se oso mutimi bomodin asam de hihye pa begu akwa mu na matimi ahwe se yetimemfo mo wo ho no mo so no aban ba ho sem betimi akoso ye ede ama wom sane be yom so benya gidie ewo aban ni mu na de omo keka ne de eya na eya no kansam keke anomo kan na bra okasa awe ye ordination of ministry eya probationers and of course so our Garrison Methodist Presbyterian Church and Wabema Camp. Ana Dr. Reverend Eye Opare Kwachi HM say Eya de abakonto kwa na cheye papa esa sadenti ana waso manga na timi banesa eno nam so ama ya sorry eba pomudi hunsam ne adesua hunsam a entimi enkoso ye sani obi apeno ewo Eye boko ene ne important mu no beka ikra ye na watwe etwa mu no omampani editu Eye soldiers for nim so mmomodi na omunkoje omu a omutu kwan ede afa Eye boko kwantempon ne so na bibia hyemu say yade antokwa na tuo entimi entwa yesan sesenke tuo atwa adenti no bi tu kwan ede afa boko kwan so wose sojani anetimi ekoja lentinka be ya ban emmomodi anye hyepa sane be ya ye ntokwa ekoso wo ho no atuo ebetimi atwa. We have had meetings, several meetings with the leadership of the region, the Regional Security Council, RECSEC. We have had some meetings with some very significant people, and we have been assured. But indeed, this is not the first time we have been assured. And you see, you have a school where children come from all over the country to study, and suddenly they are in trouble. Recently, I think that was somewhere last week, the president gave an order that military people should give company to all people who travel the Boku Road. It tells you that the problem has not been solved. We need to nip the problem in the bud. We need to deal with it at its roots. If we're able to deal with it at its roots, then we'll stop these cosmetic ideas of children going to school and they go back to the school a few weeks after they have to go back. The last time, you remember that the Presbyterian Nursing Training College, they were going to school when gunshots were fired into the bus. Now, next time, how do I ask children, young people to go back to the same school? It's my school. I cannot assure them of security. My own security, I can't be sure. So it's a problem. But I'm confident that if our national leaders, the police, the army, and everybody, and even the traditional leaders of the two ethnic groups will sit down and work together, there will be peace. Eniya uti ye Right Reverend Dr. Abraham Nana Opare Kwache na ye moderator Edema General Assembly Edema Presbyterian Church of Ghana.
To was say, Yamma Yampe, Queen Befa Swat, or Quanato Betra cry. Aye, Tokwana Kwadwo. And yes, you'll be Kwadwo be quani at the end of moi, a to be too quite through. Nancy no cano, pa, a yen team penny phone fan quadrant, you never boy. Yaka, ye nim. Second and Tokwadi, because you be an amman your phone in the movie, and so can be your time. Yan to Aka say one so young quiet in the near Monfang with a moem. I was say a share and nam 8 years old and cut out bontain, 8 remu same. Yanko poya toma, kita wonsa, bus media ni me, ne de kind, equa pem. Neda etwa to akra eno no bepem kuta wonsa boss me data so aduasa ba kom Yanko ya adoma fiwe emfimpim yenu ne aduonu num mo amokwa posu koyi nam no omba betupunum sebe ya mbenya abotra twen kakra bosom ba kontem na nam no atimi anyini kama pa ombetum na Yanko ya adoma obetumi aboma mbatem kakra kopem osana boss me data so aduasa ba kom na bibia kwakama na mokwa posu matumi anya nam atimi agi na ya maame ono ena ye mesibe join the man de sha wono mo shama e wa temantemu takrade emiriata ono ena ye minister for fisheries and aquaculture development ne kasemu ana wo kire mi sem won person bo modin abo epono ho ban na nam no muguma man ketenketen saa no apofo no koyi wo mo beton ma Ghana fo ne mfentwe yanum efrise ba ne saa enam no entimi nyini enam besa na nam ne sesa kovitela ne wa chende no de bedie Adwoa Agyei Sikapa ne nsaka fufu a de na odbebo so e ba ne se mu akram ye ma meka se o kirem se o hwe ne mu se Ghana fo nya tituma amokwapo so koyi na no bedi so na nhyehyɛ na ye kama se ba betumi abo na nam no wono batumi anyini ache o kirem se we de adeda afi bi o moye na nzo o kirem se afi o momode animra no so na mra no etimi anya adwuma ye pam wasaka se kirem se emperifo akwaso ade hyepa agakoma boa hu kwapom betumi afa so a wadon baboa na nhya wodon pese mo boa na nam ye konkan no etimi akonkane ye maame aka se kirem se osa da se metropolitan municipal and afin so this was assembly mo made ante akiri na mmamra hodo a efa wono mko eposuko yi nam no omo made anfa wono fani akiri se ba ya ye bo made akoto promo no obi kwankwo enkwebu mra so no nkoye de ope e wo poso ye maame aka se kirem se afi we de epona ye tumu no ma moye eye artiste na mba made akoposuko yi nam ma mo yi yi nam nkitua mu keten wapona no wa kire mu se abon motofo no montum umbakwa so akwaposo akoyi nam nemmom senanam shamra munne so da yemfa ankwaposo branda mamunse poso ande sana wa kyemu a dantoa masema odin sem sei etudwa ejugo akwemu mayedebo epo no ho ban no afi so neze edu ma owo ho nyi de yepede etefu na ye nuanom a wo ye efere eduma hina wotum na wo hyene so na wodido onyi de hen vessels ankese no yefra won industrial trawlers no yebetupum ama hon enti ofi bosumi a yebehene mu kopim bosumu kro obebanewie from 1st July to 31st August 2025 yebetu epum ama hen vessels and casino busume bie ne yebetupum na inshore fono so yebetupum ama hon bosumu kro from 1st to 31st July 2025 na ahiama nkakrama na wodi outboard moto a premise gumu kopono ono afi yentupum emahon nanso won hyende mebi so yentupum emahon nanso ebenada da na nanom mpanyimfo de bebo ade de won kopo ana ede bia popohin ina nanom ahyehya to wode won kopo no wobedido otodo ebien enze ye ya onse onfata a wode kopo do no oye DDT a wode kopo light a wode kopo eduru ahora wode kopo alete semina na no mo keka ho wode kopo yina no wonje se wenje a no ho sunsu ano no obaba be ha ehye ni hina mangana no ho hina weduma woya wode hwe womba ina echi mbakwa woreba so kwana obefaga obeha ho ni de minti yanyi district assembly akache DC ifuni hina no nyi
chief fishermen nyinaa dɛ wɔnyɛ kor na wɔnhwɛ na wɔn make sure dɛ ma yɛreka wɔdze bɛyɛ adwuma afei so yɛn nuanom a abɛɛfo mfiri na wɔdze yɛ adwuma no scientific bodies no so yɛaka akyerɛ wɔn dɛ wɔnyɛ nhwehwɛmu na wɔma yɛnhu dɛ yɛto pom a mfa so ɔba na afei po na yɛnkɔtom ama yɛn nuanom ahemafo kakrama no yɛahwɛ ma ɔbɛba na afei marine police fo district assembly fisheries enforcement unit fo so wɔahwɛ dɛ ma yɛka akyerɛ ahema nkakramafo no wɔadidu anaa wɔndidu no afei beebi yi a yɛde ne nyinaa bɛsisi enyim na yɛahwɛ dɛ yɛanto pom ama ahema nkakramafo no wɔaboa ɛfɛre adwuma no anaa wɔamboa. Ɛne a wɔti yɛ mɛsɛbɛdwane ɛde ma ade hyia wɔnom ɛwɔ hyɛma ɛwɔ atɛmɛntɛm mu ɔno kwan sɛ na yɛ ɔsoafo a ɔhwɛ ɛnam ɛyie so wɔ man Ghana mu ne den ɛde Emiria ata ne ɛna wɔti yɛ Yanto akasiabo ne so na enkane president de Ghana Bar Association yaobuafo de nsɛm atodwa ekyemu sɛ ɛyɛ mmerɛhyɛbadwafo ne mmerɛnimfo ɛyɛ ne yɛ bi omuyi nadi no ɛwɔ sɛ aban bɔmɔden a etimi twe ɔmaso esan sɛ yade a ɔmo go ɔmani onyam ho fin yie papa na ɔde nsɛm wei atodwa wɔ abere ɔmo lancha yɛ 20th Law Student Union ɛyɛ week celebration ɛno kɔɔ so ɛwɔ Kwame Nkrumah University of Science and Technology Adwoa Agyei Sikapa so mene de to so aduonu miensa ana ochemu say yade ane ye call so economic and organized crime office yoko abra MPP mahwebadwafo ba omodin akotenetena fam esa so mo ye kire de ama Ashanti regional chairman de ma MPP Bernard Enquiries aka edina dodo na afre no ye chema wuntumi esa so machi ni nto mo ye kire de afa ho omokotenetena fam ana ochemu say yesuban ye call so onum de nya de atwa ye kra nti enwo so omutimi mo ho kwan esa se egu omani onyam fi eni dwuma na ye de ahwe mo nsa se omundi no sanso na ochemu ye ne ya call so ye appointment committee ya wada obepon bo so mini de to so aduasa na no so entwe ye a ochemu ye majority chief whip Roxanne Nelson de Fiamakpo sanso na mrahwebadwani de mawe jagbawe Jerry Ameshai and a former deputy minister of transport and also MP de Gushigu Hassan Tampuli Jumedi Omukodi wo hono man ye bone ne basabasa ya mo man sorry ye appointment committee no enya ade ani na etwa ye ntu ochirema ne ye bone bi say there was some bomode no mutimi twa maso sane be yombe je san say egu omadwuma na omoye no ehufin. You see, you know, theatrics is not part of our profession. When lawyers go to secure bail, what you do is that you engage the investigator, make sure that the person's statement and see whether it's going to be granted there or not. If not, you go to court. So the lawyers amongst them is my problem because no lawyer goes to sit on the floor asking for bail. That is why I'm saying that for me as a bar leader, I expect every lawyer to maintain high standards because you see, these images don't look good for us. That lawyers can now engage in theatrics. You get the point. If I walk into, say, I go to Central Police Station that I want to secure bail for a client, I'll talk to the investigator, maybe go up there to see the commander to see if I can get bail. But if you see me sitting on the floor of a place as a lawyer, so the non-lawyers amongst them, I can forgive them. The minority leader and the others who are lawyers, I have a problem with them. And I'm not saying this thing because of any superior process or condescending. I just want a situation where lawyers must behave the way we are asked to behave as lawyers. We must be as ethical as possible everywhere we find ourselves. I believe strongly that when you're a lawyer, you don't have to only suffer sanctions because you did something in the courtroom. You get the point. So whether you're a lawyer in politics, in public office, anything that you do, if what you do would amount to misconduct, should be disconduct. So the idea of 3 parliamentarians exchanging punches and throwing tables around is not something that any lawyer should get away with. You get the point. So there should be some form of punishment for that because if it had happened in the courtroom, because I can just imagine if 2 lawyers started punching themselves in the courtroom and the third one pulled the clerk's table all over the place. Clearly that lawyer would find himself on the GLC that same day. So I think that we should have a standard where lawyers, everywhere we are, whether in parliament, whether in politics, whether in things,
should always make sure that we maintain the standards. The idea that lawyers should only suffer punishment only when we are doing what we call traditional law practice is so unfair. Because you see, the thing about those places is that the same lawyers brag that they are lawyers just as those in private practice would brag as a lawyer. So for me, I think that I still believe that lawyers who engage in any form of behavior that is wrong should suffer, whether they are as politicians, whether they are in public office, even whether they are chiefs. Ene ya uti ye ya Adwoa for na ye Enkane president at the Ghana Bar Association. To so bia nsana mena wo kurom anto bia bu mra so bia no emra ne nya den eni me ba me ne ya adwene o ne ya adwene pa na campaign for them okotena fam sen me ne ya adwene pa se omo ye politics abo mama nyuku ho banti no sa no mbe se Ghana politics ne nya omo nko na ye bi da o sa no mu nyina ye e so otena omo nyina sa no mote obi abo na manyuku ho ban enye emra ne chi obi a na wabusu a emra ne ndi ne ehu ne se afidie mo so mo Ghana de mo ye die ehu pa sika yanko ya nim na yanko pie mo apie mantamum na osobo pani a ono ene da eye parish priest for all saints Anglican church eno no ewo suhum ewo apie mantamum eye Reverend Canon Charles Lawrence Kobna Amankwa ede afutuo ede ama abatan sasra o mada enya omonkwa na omawo sabe swa wo ba osere bomade na ma ho kwan na wo ma no afoforo ntumetia wo no momra emofra no eye ade yen se betumi ebona mofra ndache etimi aye dache pa osofo pon kase na ochirem te sabe etumi masa batan bia wo ne ba ne santi abafra ne yade yenye na obi tian ne mpa ozi o mempre me ba na he na afansa anka no mempesa me na mawo me ba de mpe na meye me ba woni me ba tian kwa wo bi na tian wo ba ochirem asabe sabani se ya emu akram Osafo pon Reverend Kwabena Amankwa kase mu ana wo kirem sem so obatan bi ema ne ho kwan ema foforo etimi tia ne ba edisuro ene nyamesuro ne hu de hye abofra ne mu a eboa ne pa ema teta abofra na kwan se ba da chi bi betumi abie kwan foforo de ma abofra yi ewo mensi na wotem ana afin so mamu ne nyina ne senti sabe wo batofom se nga wo ban nya nkwa de amakwan na foforo so etimi entianom Osafo kase mu ana wo kirem sem ene abatan pina ama mofra no kwam na mofra bone pa se ma kwaso Ghana obi nti obi bo e mofra de mpa na moye sabe nsem hunu nkwa na ekwaso manyimu a okire mu aba ne sa na emu akora frisem yakopon akora kata sabe ya ma mofra no kwam mra ne ncha na kire se mofra ne ye de anya ye ntia wonom me ya ma mofra kwam mo nya de o mankasa pe Reverend Charles Amankwa de said to dwa emra ana no kosi adai na ye dwombo so ma da so aduonu mienu emfempem mienu de nunu mu ewo sohum emla wonom ebo modin a eye dwumade ye kase omudi edema mofra wo asonti seye mu ena meche no mu celebrate eye Children's Day ewo asonu mamba modin a echeche mofra no kwapa mofra se ba yebeboa na mofra ne nso akwanya kase yankopon de ma wonom eboso yankopon de ba wonom talent de mofra betimi aye ne ebi bo modin eboso enko ebi tonyom ebi kanyame asem osafo chim se beboa pa mofra ndache etimi akonka ne ye pam osafo kase ne o chirem se sa ne monto watu no Ghana ade hye nyina modin titu na batan ema wono mokwan na foforo nso encheche mo bebo mofra no ekanko akonko de sensei eto yensem training continue kofi obo enim opiamentem won say besa wo kudi enja mma no ne makwan de so mu ofufu ya on makwan ma yen tia ne ba e dey person kola bi kran say ma ofufu ni ha that means they don't have parental care no they be so ofufu nyina say munya mma ne makwan ma yen tia wo kola no tia kola na chi oba your asset for you on makwan ma yen tia kola no a e be bed ama wankasa awofu like munya on person tia ne ba president mo say me ba ne kana say me na me wo no me tia ahwe me ba e kana ba say Adem ona awo ne mame okase chire wona once the bende children ne ko social media here children learn through observation and for sua e mo ta made me dey say any challenge ma wo for no say me baby to me yeta akola at the age of 11 let me bo oganya then what are you doing akola classes ni and no preach here classes ni and the camp gospel tree mu a and brofo mu a e chire wo say akola no they have gift and talent say ma kwan a people can help them to tap those talents one ma ba na kwan na wo chi ne bo wo say me ma hwe me ba enyo enkam ba samu a e ba ha odai kola no nso bi ne se o ma son ye den enyemre ye kasa ma ye den o muti o ma younger no preach no kata mu se akola bi anya den o ni o seti wa son ye den ya e ba ha odai mu nyina mo ne me adu se kola ba so ye den din
yes, let's say, I will phone and my client, Champarancy, Casasoma Yede, Stand director, Captain Palan. Talk and say, a colleague here, see a tender, loving care. And no, many from parents who may have sort of every hour one about support. Any our tears of power no, and our da All Saints Anglican Church. I was whom I know. Our Piedmontemu, not Nidane at the Reverend Canon Charles Lawrence Kwabena Amankwa na Amanibwe Yen Sam Jenny Contain Kofi Opo and a different Piedmontemu Ebesumuye. Yantua Kasiabone so na Consul General at the United States Embassy and Noah Ghana Hanum Mr. Elliot Fatick. Ede eye futuo di amagana fo ni na omo pe eye visa anaso person mutu kwan ediko United States chema eye agent fo mo ko mo so mo ko pre visa visa no so mo bo modia no muja yesan so obo mo kokosa ne ye no ebedu echi na nya ade a ebeboa na bro ni samchofo etwetwe nkomo na ochem se nipa bebre na ana yetimi asisi wom se ba visa ho esan se obekọ na ode wo document na abekọ no na eye information wo so no eye no kra bia entimi eni mesan se ntamginafo na efa no so ma akọ pre visa no enya ade a odi no kra edema osan so eye fake achese sisi keke ana wasisiu ntinka be ya omommodia no mo hwese omo pe visa ede akọ eye US ombefa eye embassy eye official website no matimi edi nhyehyɛ ne so no matimi di information bia edi aguso san so ba o man Ghana ma sa ha we aye ha kese pa wo ho no abekɔ ne aka kyerɛ sɛ visa no enya ade eye papa ntinu ntimi entu kwan aye Ghana fo eye problem kese pa ɛwɔ man ntinka be ya ɔmonfa eye US embassy website ne so no ɔmonfa eye information na enguso sɛ ne be ya ɔmonsa ebetimi aka ɔmo visa no na se biri mo ye fraud on frakadam na Kwadwo no do mo ye da ajeje amanfo sikadi ene bra na meboa ma wonsa ka visa na me do watu kwan akọ US okọ ya kire din na osika na kwa akọ mo mani na hwe sa mbesu anya de ebetie musu no sika ye nto akase mo sen ko pie mu e wo finfin mantem central region bio na adehia mo wo denchira akrofom eno no wotwifu ate mokwa mensenem we de mia me de hia kwa me afum potem ewa finfin mentem de adesre e de ato Ghana ban nim sei osra wo mada wono makwa nyina da tete apansam awewe se makuna de nti wono hia ban ensem mua adehia kirem sei omodo ada mo potem honom eye akuafo koko eni nuane ahodo no mudua eni abro enkate abroba bibia bi wom nanso ene makwampone a omofa so nti omo na ban ne tumi so brebre mpo a wono tumi kwankwate efa makurum emeto mo nya sika efa mo wono ataso emra di ye kasebo ene de se twetwe na mo kire mu sem ade aba akwa atete mpo ni se akwa ho na mo nya nti se ntuo to a na yira fa wonom babi biara mpo ni ho na ma benya kwan de unasi na watumi pa akwanwuram akwa ya adwuma na dachi bia mpo wonya sika de apodwe wano amo kire mu sem emfudi ahodo matumi aduadua ye kama ese ngwa akwate de abakuru abeton ne nyina da kanwuram afiri se akwa ne nyina da ensuo agede aboso ade hye kire mu sem enipa bi no so etu galamsey e kan ma kwa ne nyina sei na duba bi mbom kaka kira de hye se na de amu ye nye entimunya amu kirem se hwe mu ndem ti ya ban na ba ya ban abade ne oyiwe atadwufo ya tedendenti no galamsey makoso atu omu ntie hwem wa maka se kirem se Ghana mampanin John Dramani Mahama wana aka ye se uba ba ya reset ti upa sa reset o man de abomode na de hye a wanom etu galamsey ewo denche krofo bone yakotu o mase na omunya visa kwan na omo se ne ye pam adehia na saka se kirem se make se no wanom sa besan aka eye life jacket omo hia bi se be ya ensotwena wodo mo ho no ma mutwa no se be ya insurum konkotom na da twom kohwere mo nkwa o ma kirem se nanim yada Ghana mpemfo mo sere madam se se kwan ante sade a wanom egu omo de nsem sei eto de kasebo epono anim eni be na awotwekura esa nsuo na yiri nti yade hyema ana nam nsuo no so de kɔ akatasi ba ko akɔdi dwa a ɔba nsuo hyema no bebutu no ma ne niam nyina nsenya ne ɔwra de hyema no ana ne ho ɔden a onim nsuo mu adwuma enka akatasi an nko wi ne niam sasi a ye twa nsuo kura yesuro because ye ni life jacket a ye ba hyɛ ne atimi de atwa nsuo no ani nti yasra mpanimfo sɛ akwan aniam a wɔkwan so no se yɛka ho asɛm a ɛdɔɔso yakwan de ya bre papa anam sɛ gipade na wɔ hai ya na ati hai na
nana no busia fo tambia ya kwa yatim di saula abaye kwan nso ankwasi aga galamsey fo na wo mo yagima wa ha no wo mo na sai kwan no ya ka wo mo hwie nti wo si aban na ma wo mo power nti se aban na ma wo mo power na ma wo sai ya kwan no dia ande aban so kire na tim se ampa wona ma wo mo power na ehu nde wo hwe ya wa ha wo se ade kokko na ehye na na busia panyine kon no da che se na ni ablepa awo kwan no ho na ni ablepa nti esra mo amonhwe na mo mboa ya awo kwan no ho sisi a se obi yale wo akurofrom ho a yanim kwan ya befa so adina akọ kroma akọ sa ne yale na yeso eni hospital kitiwa bi kura wa ha bia nipa ne yale betima asa ne yale ana se akwan no so ya befa no so no ana kwan no nzo agye kwan ne nyina afa no nti monhwe na mo mboa ya japade e wo krom ha no enye japade kitiwa koku a ye wo krom ha no eche kro bebre su kro koku nso yenye mboa bia wa ha e school no yenye school papa bia wa ha hospital nso ye ni bi wa ha kwan no so a e befa so a bia obi yale ade no be kọ no eno nso na yensa ne bi no nti monhwe na mo mboa ya yo ye behwe ne yaboa mo mate ma wafa asefo mu nya abotre behwe na yaboa mo we ya de hia won mo ewo de nkyira akrofom ewo twifo ati mokwa mensenem ofimfi matemo won makwesem ena ye de asumu ye na ye ho na ye nkenka madwenkyere ni bi na ye mfa nsomum we efri ba omiaba anaka na wekire msem pipi ebe ye ampa ye dase why yo Zinabu Adamu no wekire mi se oh so sad am afraid yi pa na ohyenkane kokon matu agukwai ye Ghana da ben yo we every na adoma na wekire mi se oh Nyankopon fa mofra ne kra nsie ayreho Kofi Parliament ono so aka se kire mi se ahya ye twini basa okrum ha na doso dodo eka ho bi pa na eka ho a amankwanhye wo yesima mofra keten yaje omunkwa afiri omunsem Oso hwe life edi free aguna bobikuma apa yada se Kofi ya minchira opi Richard hwe di free Gwetre station DLFM next ana ochemze kase boni mu odepa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adwoa Agyei Sikapa aka ehunsuo mponi ene dumso levi ocha ya pa dwumaden a yebon yakopon nhyira yen pam Master Planner Junior Kentampo na ochire mi se yakopon adman pipi nso mbese asora bankwa mu biom yada se pega chemse Ghana de problems na do so pa yada se pa Adwoa Sikapa saka se boni yedisi na yakoye ba bi won Kofi Buame na san ye bekọ no ma ofa ase ba kon edi na woda e watakwa enti manka ho asem a mene ne benya asem ne den ade Joel Buadi surprising na nde menim ne surprising na menim the surprise eden pa enti ma ofa ase a weden edi Joel Buadi surprising wo ya adwuma e wo Mediama 92.9 FM e watakwa ene e ya birthday pa nti senior man ya minhyira papa Anya okese pa ha ne phone na daso no happy birthday goes to you Joel Buadi surprising we ya juma ewo takwa base radio station dia daso eye Mediama 92.9 we mospaka me wafase ona Mediama eye ne dia nti okire mi se ne wa wode Yankopon hyira pa no nya okese onfa adum no nkwa adum na ena ye wa wode no adepa bia wasase we so no ebi emra won sira bam ti happy birthday enkwa fama Joel Buadi surprising na we ya juma ewo Mediama FM 92.9 ewo takwa na Kofi uni mse ma wafa ase ba konso okwa akopre SRC se yento no so aba no ndi nkunim ewo oboase sektek na mia yensem training obo adwumaden pa ewo Asante mental ton kradima DLFM ni nua ba pa anie na ne den ade Abigail bakon ye bom pa Yankopon ya adom na SRC no 2025 yeto aba won senka aha na oda so no ho ofe pa ma wofa ase ba kono no nti mehwe anim se bibia bekọ kama pa na me wofa si abato no watuma di nkonim nti wo wofa a ne den ede Samuel ofule boate so ma otren ko bom pa ese abato no bekọ we ni wadi nkonim se wani nkonim aba obetwa wutoma enti obo ase senior high technical school aha obo ase sektek aha nti me wofa ase ba Abigail ba ko ye bom pa da tu achi say SRC week no yamba ya na beto aba no obetuma akoye president wabo adwumaden na bibia tumi akonkan ede ama wonom ti wo fase anasa wo fa ne den ede Samuel fole boate no se yen hyenkran we emfa ma Sikapa ye ko mebo a ane kase bo no hwane se mu ma yen Miss Mabel Enchi Facebook no so e Kofi Taylor hwane chi me free from adema yen DJ Zigibi akenkan fo so ye sin konwa besen mo no nso eye me Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunsuo mpani menkra moden so eye Abdul Alhaji Twaso ntedi hie nie mene mo fa se ba Adwoa Agyei Sikapa
na hoteden ene Dum Solivi. Ye kwe hwan na eba. Nana Jo Silky. One hwan na eba. Sexy journalist. Na afei. Kwame Afum. Radio na ye wa na oye den. One auto ye. Na Adwoa Sikapa tena se ya enya wo den. Enya wo dia bio. Aha wo don saka wasum be ye hye pa. Nene no da ben. Na ebnada. Kofi brada no dwuma de be na be kwaso odiala wa no so. Freestyle Tuesday. Freestyle Tuesday on. Kofi na nkasa oye executive producer na mzena na yure tini ho sa. But they say wa hunu mu pa o. One say me ye Michael Jackson wo fa sin. Oh, to say wa hunu. Na Adwoa mesro ba na ya to wa che ma na ma me wate. Wo ba na say wa hunu mu pa. Na Adwoa mla ne sam ma yenko yanim. Achire muhima, enfifi muhima, enkacha hima, radio mu ya santua. Achire muhima, Michael Jackson. Papa no. Enti ene obey. The whole Ghana ye kan obi odi asapa wotumi kwafom. Ani sisi nloke a, otumi sori Ghana na so brane. Ni musu odu kama. Na Adwoa Sikapa. Me tucha ma na pa. Se Ghana voji ndi dada. Ana no said ogu. Efia sugar ni ma se o stage pa. Me tia se so ma me sign bra am se na de wo ye sugar me fo so ro de asem de obi. Na efia sugar nko he de ko kwasa na. Eno na. Ne ho ye mwa pa o. Na minimo. Efia no bone be pe na efia sugar de ayemo. Na ka mu pobi na ko na Adwoa Sikapa akodi asa. Na ka mu fa esel mponkwe. Se sugar ji ni hudi o. Esel kwenye yi. Na Makalos na no wankwe. Debi. Ade sugar no si onu do di akun eni. Kama Carlos kwa nkebe odi akun enim na anko yi ama. We die jawle kwen ma da wedi akun ato. Wada fom say him. Pra. Yes, us na Adwoa Sikapa na pamfo. Abeto abeso. Me mu nyina moniti a. Ade hye. Midimafo pokwase Nhyiraba Accra. Midimafo pokwase